Dear children, we can start our lesson explanation. Chuskit goes to school. Here is a picture of Chuskit. Chuskit's dream. Today is a special day for Chuskit. Today is very special to Chuskit. Why? It is so special that last night Chuskit could not even sleep. She could not even sleep in the last night because today is a special day. Do you know why? Chuskit is 10 years old. Now Chuskit is 10 years old child. But today she is going to school for the first time. Today is the first day to school for Chuskit. She has been waiting for this day since long. For a long time she was waiting for this day. ചുഷ്കിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്. സോ ഷീ ഈസ് വെരി ഹാപ്പി. കഴിഞ്ഞ രാത്രി അവൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. നാളെ സ്കൂളിൽ പോകാമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് അവൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. Chuskit's school is not very far from her house. Now she is 10 years old. Even though she cannot go to school up to this moment, the reason is not the school is far from her house. അവരുടെ വീടിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സ്കൂളിൽ. Then what is the difficulty? You have to take a big road and then walk along the lake. ഒരു വലിയ റോഡ്, പിന്നെ ഒരു ലേക്ക്. Cross the river near the poplar trees. Poplar means pine trees. And then after a small climb you reach the school. Firstly, there is a big road. Then you can walk along a lake. After that cross the river. And then a small hill there. Climb that small hill. Then she can reach the school. ഇത്ര ദൂരമേ ഉള്ളൂ. വലിയൊരു റോഡ്, ദെൻ ലേക്കിനടുത്തോടൊരു വഴി, പിന്നെ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യുക, ചെറിയൊരു മൗണ്ടൻ അല്ല, ചെറിയൊരു ഹിൽ, ചെറിയൊരു ക്ലൈം. This is how all the children of Skitpopul village reached the school. Skitpopul village. Skitpopul. That is the name of the village of Chuskit. ചുഷ്കിതിൻ്റെ വില്ലേജിൻ്റെ പേരാണ് സ്കിറ്റ്പോപ്പുൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വില്ലേജിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ആ സ്കൂളിലാണ് പോണത്. ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ബട്ട് നോട്ട് ചുഷ്കിത്. പക്ഷേ ചുഷ്കിത് മാത്രം പോകുന്നില്ല. നോക്കാം വൈ. ഹൗ ഡു യു ഗോ ടു സ്കൂൾ? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയർ ലഡാക്ക് ഈസ്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഈസ് ഇറ്റ്? ചുഷ്കിത് ഈസ് ഇൻ ലഡാക്ക്. She is living in Ladakh. Do you know where is Ladakh? Here we can see the hilly areas of Ladakh, and this is poplar trees. And there are a lot of mountains or hills. And Ladakh. This is Ladakh. The last day we studied about Jammu and Kashmir. Today we will learn about Ladakh. So Ladakh has lot of hills and lot of mountains or hilly area.
So there are a lot of uneven roads, not a regular roads. റോഡ്സ് ഒന്നും നല്ലതല്ല, വളരെ മോശം റോഡുകളൊക്കെയാണ്. കുന്നല്ലേ, അപ്പം ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള റോഡുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. At first, Chuskit did not know that she was different from other children. So our Chuskit is a differently abled child or physically handicapped child. ആദ്യം ചുഷ്കിത് വിചാരിച്ച അവൾ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടാണെന്ന്. ബട്ട് സ്ലോലി ഷീ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഷീ കുഡ് നോട്ട് ഡു ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ അതർ ചിൽഡ്രൻ കുഡ്. The older children can walk, the older children can run, but she cannot. It was because of her legs. Because of her legs, he cannot do the things that other children could. Since birth, Chuskit could not use her legs. ജനിച്ച പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ചുഷ്കിതിന് അവിടെ കാല് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഷീ കനോട്ട് വാക്ക്. അവൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. നടക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണിത്. യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം? യെസ്, വീൽ ചെയർ. വീൽ ചെയറിലാണ് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നെക്സ്റ്റ്, Chuskit's chair. All day Chuskit used to sit near the window and draw pictures. Why she sit near the window? She can see all the things outside or all the children walking along the road, and she draw pictures. And her mother Amali said that Chuskit made the best drawings. So her mother said that Chuskit is a very good painter, or she can draw very nicely. This made Chuskit happy. But Chuskit was happier when one day her father got a chair which had wheels. One day her father bought a wheelchair. So she became very happy. She quickly learned how to sit in the chair and how to move it. So her father brought a wheelchair to her. She became very happy. She quickly learned, fastly learned how she can sit in the wheelchair and how she can move it. Back and forth, ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക്, മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും എങ്ങനെയാണ് വീൽ ചെയർ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു. Chuskit was so happy because now she did not need her father to carry her everywhere. Chuskit cannot walk, so her father carry her everywhere. എവിടെ പോണേലും ഫാദർ എടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു പോകുന്നത്. Now she has വീൽ ചെയർ. ഇന്ന് അവളുടെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട്? വീൽ ചെയർ ഉണ്ട്. When she wanted to go out, she would tell her mother to put her in the wheelchair. ഒക്കെ പുറത്ത് പോകണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവളെന്ത് ചെയ്യും? അമ്മയോട് പറയും, എന്നെ ഈ വീൽ ചെയറിലേക്ക് ഒന്ന് വെക്കാൻ. Now she could come outside on her own. So she can move that wheelchair and come outside on her own. തനിയെ വെളിയിൽ വരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വീൽ ചെയറിൽ. Chuskit would see the other children every morning. എല്ലാ ദിവസവും നോക്കുമ്പോൾ അവൾ കുട്ടികളെ കാണാറുണ്ട്. ഏത് കുട്ടികളെയാ? They would be laughing and playing on their way to school. സ്കൂളിലേക്ക് ചിരിച്ച് കളിച്ച് പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ. She wished that she could also go with them. So she also wished to go to school. അപ്പം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം എന്ത്? ഇതുപോലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ. One day
Abdul came to her house with a letter. When he saw Chushkit, he asked her why she did not go to school. Chushkit told him sadly, I cannot walk. Abali cannot carry me all the way to school every day. I cannot even wheel my chair as the road is school is not level. Also, how can I cross the road? One day, Abdul, one child, his name was Abdul, came to her house with a letter. When he saw Chushkit, when Abdul saw Chushkit, he asked her why she did not go to school. നീ എന്താ സ്കൂളിൽ വരാത്തത്? അബ്ദുൽ ചുഷ്കിദിനോട് ചോദിച്ചു. Chuskit told him sadly. She became very sad and replied him, I cannot walk. Why? Because I cannot walk. And Abali, that is father, cannot carry me all the way to school every day. My father could not carry me all the way to school. I cannot even wheel my chair as the road to school is not level. Now, our road is not regular, leveled. Uneven roads are there in Ladakh. So, the wheelchair cannot move on that roads. Also, how can I cross the river? Next problem is how can I cross the river? I cannot swim or I cannot walk. How I can cross the river? Abdul asked, but would you want to go to school if you could? നിനക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാം. Chushkit was excited. Excited means become very happy. She said, of course I want to go to school just like all of you. I want to study and play. എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ. Her Memili grandfather stopped her and said, Chushkit, do not dream. You know that this is not possible. So her grandfather opposes her idea. What he said, Chushkit, do not dream. നീ വെറുതെ സ്വപ്നം കാണണ്ട. You cannot do this. Why? It is not possible. Because you cannot walk. What are the things that you enjoy doing in school? സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം? Lot of fun in the school. We can play with friends. അല്ലേ? Study with friends. Then talk with friends. Lot of things. Do you like going to school? Definitely. Yes. Would you like it if you never could go to school? Do you like? No. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഒരിക്കലും പോകാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? നോ, നെവർ. നെക്സ്റ്റ്, എ ഗുഡ് ഐഡിയ. Abdul went back from Chushkit's house, but he had started thinking of how to get Chushkit to school. Abdul was a very good boy. So, he started to think how we can help Chushkit. He explained about Chushkit to the headmaster and talked to the teachers till they agreed with his thoughts. He talked to his teachers and headmaster of that school. And finally they agreed. Now everyone got together to work so that Chushkit's problem could be solved. So everyone, that is headmaster, teachers and all the children in that school, tried to solve the problem of Chushkit. They made a plan so that Chushkit could bring her wheelchair by road to school. The only way to reach the school, how Chushkit run her wheelchair on the road and reach the school.
The next problem, there is a river. How she can cross the river? എന്താ ചുഷ്കിത് ചെയ്തേ? ചുഷ്കിത് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ച് ചുഷ്കിതിനെ കൂടെ സ്കൂളിൽ വരാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാക്കി. പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ വീൽ ചെയർ റോഡിലൂടെ സ്കൂൾ വരെ വരണം, അല്ലാതെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ ചുഷ്കിതിനെ? സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ഫോർ ദിസ് ദ അൺഈവൻ റോഡ് ഹാഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് ലെവൽ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വളരെ മോശമായി കിടക്കുന്ന റോഡാണ്, അതെന്ത് ചെയ്യണം? ലെവൽ ചെയ്യണം. ദീസ് അൺഈവൻ റോഡ്സ് to be made regular or level. One group of children started to level the road. കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് റോഡ് ലെവൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Another group worked to level the area near the river. Next group, they divided into groups and one group started to level the road. Next group started to level the area near the river, the place near the river. But there was still a problem. How would Chuskit cross the river? So അവർ റോഡ് ലെവലാക്കാണ് റിവറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ, പക്ഷേ how she can cross the river, that is the next problem. The older children took help from the teacher to make a small bridge with wood across the river. So they decided to build a ബ്രിഡ്ജ്, ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. എവരിവൺ ഹാപ്പിലി വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ദേ വാണ്ടഡ് ചുഷ്കിത് ടു കം ടു സ്കൂൾ. ദേ ഹാവ് ഓൺലി വൺ എയിം. വാട്ട് ഈസ് ദ എയിം? ദേ വാണ്ടഡ് ചുഷ്കിത് ടു കം ടു സ്കൂൾ. ചുഷ്കിതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരിക. Chuskit's Amali, mother, and Abali gave hot tea and biscuit to everyone. Chuskit's parents gave hot tea and biscuit to these children. Chuskit mainly had tears in her eyes, not because he was sad, but because he was very happy. Chuskit's grandfather became very happy to see all this. By the evening, the work was done. So, with one day, they completed all the work. All the children were happy. But the happiest of all was Chuskit. Chuskit became so much happy. Her dreams was about to come true. അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തായി? സത്യമാകുകയാണ്. And today, it was that special day. Chuskit was she was eager to go to school. Today is the day Chuskit go to school. So then because of that, this day is very special. Why we can say this day is very special? This day is very special because today Chuskit go to school. So she was very eager to go to school. Who all helped Chuskit to reach the school? ആരൊക്കെയാണ്? അബ്ദുൾ, all the children, teachers, headmaster, all these people help Chuskit to go to school. If you were Abdul, what would you have done? നിങ്ങളായിരുന്നു അബ്ദുൾ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നല്ല, എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? At last, Chuskit reached school. Do you think that she may face some difficulty in the school? സ്കൂളിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. എന്താ? നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്? എന്തൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആയിരിക്കും? ഷീ കനോട്ട് ഗോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം, അല്ലേ? ക്ലാസ് റൂമിന് വെളിയിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ?
സോ ഇഫ് യു വെയർ ചുഷ്കിറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് ഹൗ വുഡ് യു ഹെൽപ്പ് ഹെർ? എങ്ങനെയായിരിക്കും ചുഷ്കിത്തിനെ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ സഹായിക്കുക? ഡു യു ഹാവ് റാമ്പ് ഇൻ സ്കൂൾ ഓൺ വിച്ച് വീൽ ചെയർ ക്യാൻ മൂവ്? റാമ്പ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ? റാമ്പ് എന്തുവാണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചരിഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം, അതായത് വീൽ ചെയർ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ചരിച്ച് സ്റ്റെയർ കേസ് അല്ല, സ്റ്റെയർ കേസ് പോലെ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലോറിലേക്ക് ചരിച്ച് ഇട്ടേക്കും. ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വീൽ ചെയർ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വേ ആണ് റാമ്പ്. ഡു യു നോ എനി ചൈൽഡ് നിയർ യുവർ ഹൗസ് യു കനോട്ട് ഗോ ടു സ്കൂൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ഡിഫിക്കൽറ്റി? എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടോ? വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹെൽപ്പ് സച്ച് ചൈൽഡ്? ഹൗ വിൽ യു ഹെൽപ്പ്? നിങ്ങളങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബിൽഡിംഗ് അറൗണ്ട് യുവർ ഹൗസ്. ക്യാൻ എ വീൽ ചെയർ ഗോ ഇൻസൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ്? നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ നോക്കുക. അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീൽ ചെയർ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഉണ്ടോ? ലെറ്റ് us do. ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡ്രോ എ പിക്ചർ ഓഫ് റാമ്പ് ആൻഡ് വീൽ ചെയർ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. നിങ്ങൾ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു റാമ്പിൻ്റെയും വീൽ ചെയറിൻ്റെയും പടം നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കാം. Why not make your own bridge? For this, use materials that you can find around you. Ice cream stick, plastic spoon, small sticks, ropes, string, etc. Your friends can also make bridge. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പ്ലാസ്റ്റിക്, സ്മോൾ സ്റ്റിക്സ്, റോപ്പ്, സ്ട്രിങ്, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് എ മോഡൽ ഷോയിങ് ഫീൽഡ്, റിവേഴ്സ്, മൗണ്ടൻസ്, റോഡ്സ് ആൻഡ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എക്സെട്ര. യു ക്യാൻ യൂസ് ക്ലേ, സാൻഡ്, പെബിൾസ്, ട്വിഗ്സ്, ലീവ്സ്. പ്ലേസ് യുവർ ബ്രിഡ്ജ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാം. മൗണ്ടൻസ്, റോഡ്സ്, റെയിൽവേ ട്രാക്ക്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. എവിടേക്കാണ് ബ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ മോഡലില്ലേ അതിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹിയർ എൻഡ്സ് അവർ EVS ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ലാസ്റ്റ് പേജ് there is one question. Help Chuskit to reach the school. ചുഷ്കിതിനെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ലാസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 216 നിങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് സുധാ ചന്ദ്രൻ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എ വെൽ നോൺ ഭരതനാട്യം dancer. She lost her leg in an accident. So she danced with her amputated legs. She danced with her amputated legs. Next is this Arunima സിൻഹയുടെയും കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് in a train accident. But she is a well-known or famous mountain climber. അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സാഹസികമായിട്ടുള്ള കുന്നുകൾ, മൗണ്ടൻസൊക്കെ കീഴടക്കിയ വനിതയാണ് അരുണിമ സിൻഹ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ്. he was always in a motorized wheelchair. ഒരു മോട്ടർ ഘടിപ്പിച്ച വീൽ ചെയറിലാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലൈസ്ഡ്, തളർന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ. ബട്ട് ഹി വാസ് എ വെൽ നോൺ, വെരി ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ഒരു വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജോബി മാത്യു. was a well-known arm wrestler. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓർക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്? നിങ്ങൾ ആനുവൽ ഡേ ഇനാഗുറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ എൻഡ്സ് അവർ ചാപ്റ്റർ.
Thank you and have a nice day.